news coming in from Uttar Pradesh. It is the BJP that has slammed the Samajwadi Party and saying all that the Samajwadi Party is trying to do is political tourism. They say Sambhal accused belongs to Samajwadi Party. Akhilesh Yadav should apologize to the people. We will restore law and order situation in Sambhal region. Samajwadi Party should stop politicizing the entire controversy. देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हर स्थिति में हम वहां कानून के राज को मेंटेन करेंगे। और समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक आपस में सिर फटौवल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। और ये उसको राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। हर स्थिति में हम प्रदेश को कानून का राज और बढ़िया देने वाले हैं और अपराधियों पर और कड़ाई की जाएगी, अंकुश लगेगा। We are now seeing it is the BJP versus Samajwadi Party showdown that is taking place with regards to Sambhal. My colleague Santosh is now joining me on the story. Santosh, on one side we are seeing a press conference of sorts was being done by the Samajwadi Party. They are raising fingers at the administration and they in fact are going a step ahead and saying the violence that we saw in Sambhal was done at the behest of the BJP. Samajwadi Party is alleging Sambhal administration and the BJP government that behind the Sambhal violence, they are hiding the truth. Samajwadi Party delegation only wants to visit, wants to meet those persons, those families, those lost their beloved ones. But now the police stopped the Samajwadi Party leader. Right now, I'm standing inside leader opposition Mata Prasad Pandey residence in Lucknow. You can see the visuals. The Lucknow police is standing inside Mata Prasad Pandey residence. They are trying to, or they have urged the Mata Prasad Pandey not to go Sambhal because the senior officers directly instructed that Mata Prasad Pandey is not allowed to visit Sambhal. That's why Mata Prasad Pandey and along with the Samajwadi Party leader and MLA Ravidas Mehrotra, both leaders have been stopped, and even other delegation members of Samajwadi Party that consists of 15 party leaders, they have also been stopped, and you can see the leader opposition Mata Prasad Pandey is also standing and is in his house lawn, and now with other party leaders, or they are saying right now we can talk to Mata Prasad Pandey ji. जाने नहीं दिया आखिर इन लोगों ने आपको, हैं? अभी तो शाम तक टाइम है, तो आप कभी भी जा सकते हैं। अब दौड़ाएंगे लोग, हमारे लोग, बहुत लोग संभल पहुंच रहे होंगे कमेटी के। अच्छा, 15 सदस्य प्रतिनिधिमंडल के बाकी सदस्य पहुंच रहे हैं, लेकिन सभी के घरों पर ऐसी पुलिस रोक दी गई है। देखिए, हम जिम्मेदार आदमी थे, ये पुलिस हमसे पाती, हम दूसरी जगह रहते निकल जाते, क्या करते हैं? हकीकत यह है कि मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं ऐसे नहीं जाना चाहता, मैं नियमित ढंग से जाना चाहता हूँ। आप लोगों ने दो बार परमिशन मांगी और दोनों बार कभी डीजीपी ने मना कर दिया, कल होम सेक्रेटरी ने भी मना कर दिया, और सरकार कह रही है कि हमने रिटायर्ड जस्टिस में एक एसआईटी गठित कर दी है। तो आखिर क्या समाजवादी पार्टी को रोकने की मंशा क्यों लग रही है कि क्यों? देखिए, वो इसलिए रोक रहे होंगे, बहुत सी बातें हैं जो जनता के बीच में नहीं आ पाई। आपको चाय पिला, बहुत सी बातें जनता के बीच में नहीं आ पाई। हम लोग जाएंगे तो उससे पर्दाफाश होगा, इसीलिए वो रोक रहे होंगे। ए बंधु, अब ले जाओ। Now that was the leader of the opposition in the state of Uttar Pradesh, Mata Prasad, who's now saying that all that they wanted to do was to make sure that they visit those who have lost their lives. Now, Uttar Pradesh's leader of the opposition wanted to visit Sambhal as part of a delegation, but his visit has been blocked by Uttar Pradesh police, and this has led to a massive BJP versus Samajwadi Party war. Heavy police deployment was seen outside Mata Prasad Pandey's residence. Heightened security measures have been put in place. Now, the district magistrate has even directed them not to visit the area, but the police deployed was without any prior notice.
Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav is now criticizing the BJP government of handling the matter. He described the imposed ban as a sign of BJP's failure in governance and in administration across the state of Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav even asserted that the administration should be slapped with charges of negligence and conspiracy for disrupting the peace and harmony in Sambhal.